Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, Gaussian Elimination at kung paano to ginagamit sa pag-solve ng systems of linear equations ang pag-uusapan natin today. Without further ado, let's get this lesson started. Gaussian elimination, tulad ng nasabi ko, isa siyang way para mag-solve ng systems of linear equations. Yung systems of linear equation, isusulat natin siya as augmented matrix. Tapos, gagamit tayo ng iba't ibang row operation para yung augmented matrix maging row echelon form. Ito yung pinaka-objective natin, makuha yung row echelon form ng augmented matrix. Tapos pag nandito na or ganito na yung format ng ating matrix, ibabalik natin siya in equation form tapos magba-back substitution tayo. Kapag meron tayong linear equations or systems of linear equations, kukuhanin daw natin yung tinatawag na augmented matrix. So sample ito ng 4 equations in 4 unknowns. Meron tayo ditong mga columns, tsaka rows. Itong mga A na nakikita ninyo, ito yung mga coefficient ng variable. So, pwede nating sabihin na itong first column para sa X, para sa Y, para sa Z. Tapos, sabihin natin ito para sa W. And then, meron din tayong 4 na equation. Itong mga B dito, yung mga constant term. Dapat yung linear equations natin naka-standard form. Nakasulat in AX plus BY plus, sabihin natin CZ equals D. Yan. Itong A, B, C, yan yung mga nandito sa mga part ng A sub 1, 1, A sub 1, 2. Tapos itong D, ito yung B sub 1 kasi yun yung mga constant. Tapos gagamitan natin ito ng iba't ibang row operations para makuha yung tinatawag na row echelon form. Ang itsura ng row echelon form, yung mga leading entries, yung tinatawag natin na pivot, puro sila 1, tapos below that pivot ay 0. So sa unang column at unang row, ito ang pivot, sa baba niya puro 0. Sa susunod na column, dapat yung pivot niya nasa bandang kanan, lower right, ng nasa taas niya. Or nung unang pivot. Tapos nasa baba nun ay 0, 0 din. Para sa pangatlong line, andito dapat siya. Tapos 0 yung kanyang nasa baba. And finally, ito yung huling pivot. Yung M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, mga numbers yan they will serve as real numbers. Pwedeng decimal, pwedeng fraction, pwedeng negative, pwedeng positive, pwedeng zero. Basta real numbers. At ito, yung ine-expect natin na itsura ng ating row echelon form. Yung mga in-encircle ko, ang tawag doon ay pivot. Dapat lahat sila ay 1, tapos mga nasa baba nila ay 0. Paano natin itra-transform yung isang augmented matrix into its row echelon form? Gagamit tayo ng iba't ibang row or elementary row operation. Ang una sa row operation ay row interchange. From the word itself, interchange, pagpapalitin lang natin yung dalawang row. Ito yung symbol niya. R sub I, i-interchange or yung double arrowhead to R sub J. Next operation ay row scaling. So from the word na scalar, may i-multiply lang tayo na scalar dun sa row. For example, yung R sub I, papalitan natin ng KR sub I, kung saan yung K ay hindi equal sa 0. Parang yung isang row, mumultiplyan natin siya ng isang scalar, tapos ipapalit natin sa sarili niya. Kumbaga, same pwesto pa din. At yung huling row operation ay row addition. Ang ginagawa naman dito, yung isang row, sabihin nating R sub I, yung multiply natin sa K, tapos i-add natin yung row R sub J, ipapalit natin dun sa R sub J. Yung isang row, multiply natin yung scalar, i-add natin sa another row, tapos ipapalit natin dun sa second row na sinabi, dun sa row na kung saan hindi tayo nag-multiply ng scalar. Yang mga yan yung gagamitin natin para ma-change yung isang augmented matrix into its row echelon form. Just a few reminders before we go to the example. Una, kapag kayo ay nagsasolve ng systems or nagta-transform into row echelon form, tapos nakakita kayo ng ganitong row, yung may 0, 0, yung mga nasa left side, tapos yung last entry niya ay
m or any number, take a look at this m. If m is also equal to 0, ibig sabihin isang row na puro 0, gagamit ka ng row interchange para yung row na yon mapunta sa pinakababa, sa pinaka-bottom ng matrix. Kung hindi naman siya 0, sabihin natin positive or negative, fraction, decimal, ibig sabihin nun, yung buong system mo ay inconsistent at walang solution na maa-arrive yung system na yon. To better understand, let's have the following example. Kukuhanin natin ang row echelon form ng matrix na mabubuo out of this. So sulat muna natin, let's name the matrix as matrix M. That is the augmented matrix. Lahat naman sila ay nakalista in their standard form. So isusulat natin directly. For the first row, yung L1, which is the first equation, yung mga coefficients lang, yung first row ay W, sulat lang natin sa taas, tapos ito ay X, Y, Z, tapos mga constant. Sa W, meron ditong 2 na coefficient, 8, negative 4, 2, tapos negative 10. For L2, we have 7, 5, 3. This is negative 1. And then this is 16. Sa third equation, meron tayong negative 3. This is negative 9. This is 6, negative 3, and 12. And finally, for the fourth equation, wala siyang W, so 0. The X here is 1, Y is 1, Z is 1, at ang constant ay 8. Yan yung augmented matrix. Kailangan itong mga i-encircle ko, they will serve as the pivot. Sila dapat ay maging 1. Itong 2, itong 5, itong 6, ito it's already 1. So yung mga yan kailangan mag 1. Tapos itong mga checkan ko, kailangan mag 0. Para masabi natin na nasa row echelon form na yung matrix. So let's now have the different row operations. Unahin natin yung row 1. Yung row 1, pwedeng ang gawin natin yung R1, i-multiply natin sa 1/2 para itong unang entry niya ay maging 1. At yun ang ipapalit natin sa sarili niya. Ito yung una nating row operation na row scaling. So, kopyahin muna natin yung mga nasa ibaba or yung mga remaining rows. We have 7, 5, 3, negative 1, and 16. Negative 3, negative 9, 6, negative 3, and 12. Dito kailangan careful kayo sa pagkokopya ng mga entries dahil kapag may mali kayong entry, domino effect yun hanggang dulo, it will really affect your answer. So, kuhanin lang natin yung kalahati or 1/2 ng bawat entries ng first row. We have 1 here. We have 4. This is negative 2. This is 1. This is negative 5. So, okay na yung 1. Next natin, kailangan itong 7 mag-0. Ano ang dapat nating i-multiply? What should we multiply to R sub 1? At i-add natin sa R sub 2 para maipalit sa R sub 2. Ito na yung row addition. Ang clue dito, kukuhanin ninyo yung additive inverse ng unang term. This is positive 7, so ang additive inverse nito ay negative 7. Yun ang ipang-multiply mo sa R sub 1 at i-add mo sa R sub 2, yun ang ipapalit mo sa R sub 2. Ilagay natin dito yung ating computation. Yung bago natin na first row, i-multiply natin ng negative 7. That will result to negative 7, negative 28. Negative 2 here times negative 7 is positive 14. 1 here times negative 7 is negative 7. Tapos, negative 5 times negative 7 is 35. I-add natin siya sa R sub 2. We have 7, 5, 3, negative 1, 16. Negative 7 plus 7, that's 0. Yan na, yung gusto natin na number. Negative 28 plus 5 is negative 23.
14 plus 3, we have 17. Negative 7 plus negative 1, that is negative 8. And then we have 35 plus 16 is 51. Tapos, kopyahin lang natin yung ibang rows. Minsan nga pala, may ibang mga reference na itong row operation isinusulat nila sa side na to, sa right side ng matrix. Pero kung dito siya sa left side, okay lang din naman yon. Ang mahalaga, may label kung ano yung ginawa mong step for that part. Next, we already have 0 here. Kailangan yung negative 3, yun naman yung ating matanggal. Again, we will use the pivot 1 dito sa R1. Involve ang R3 at ipapalit natin yon sa R3. This time, we will think about the additive inverse of negative 3. The additive inverse of negative 3 is obviously positive 3 at yun ang imumultiply natin sa first row. Multiplying all the entries of the first row by 3, we have 1 times 3 is 3, 4 times 3 is 12, negative 2 times 3 is negative 6, 1 times 3 is 3, 3 times negative 5 is negative 15. Tapos, kuhanin natin yung third row. I-add natin yan sa isa't isa. Negative 3 plus positive 3 is already 0. Lagay na natin sa third row. 12 plus negative 9, that is 3. Negative 6 plus 6, that is 0. 3 plus negative 3, that's also 0. Negative 15 plus 12, we have negative 3. And then we copy all the other rows. Ayan, okay na. So, meron na tayong 1 dito, tapos 0, 0 na yung baba. Ang next step natin, move na tayo sa pangalawang column. Kailangan sa second row, ang mauna ay 1. Pwedeng ang gawin natin dito ay mag-multiply tayo yung second row. Mag-multiply tayo ng scalar dyan para itong negative 23 ay maging 1. O kaya naman, tingin ka sa mga susunod na rows, baka meron na 1 yung pivot niya or yung pivot niya. In this case, yung R4 natin, 1 na yung kanyang pangalawang entry. So, ang pwede nating gawin ay yung R2 at saka yung R4, i-interchange natin sila. So, doing that, we still have the first row. 1, 4, negative 2, 1, negative 5. We still have the third row. 0, 3, 0, 0, negative 3. And finally, pagpapalitin natin yung R2 at R4. This will be 0, 1, 1, 1, 8. This will be 0, negative 23, 17, negative 8, and 51. So, meron na tayong pivot na 1 dito for the second row and second column. Next, 3 here should be replaced. Kailangan ito ay maging 0. So, in other words, ang pinaka-basis naman natin dito ay yung second row kasi ando na yung pivot niya. I-add natin sa R3 tapos ipapalit natin sa R3. Ano ngayon yung pwede natin ipang-multiply dito sa second row? That should be negative 3. Or yung additive inverse nitong positive 3. Again, i-multiply natin na negative 3 dito sa ating second row. We have 0 times negative 3 is 0. 1 times negative 3 is negative 3. This is also negative 3, negative 3. 8 times negative 3 is negative 24. Then we add 0, 3, 0, 0, negative 3. The third row will be 0 plus 0 is 0. Negative 3 plus 3 is 0. Negative 3 plus 0, that is negative 3. Negative 3 din dito. Tapos, negative 24 plus negative 3 is negative 27. And then we copy the other rows. Ang next objective naman natin ay itong negative 23. Kailangan ito ay maging 0, kaya mag-move tayo sa next row operation. Let's continue here.
Again, ang next objective natin ay itong negative 23 mapalitan ng 0. We will still use the second row kasi andun yung kanyang pivot. I-add natin yan sa row 4 at ipapalit natin sa mismong row 4. Now here, ang kailangang i-multiply sa kanya ay positive 23. So let's do that. Yung second row, multiplyan natin ng positive 23. That will be 0. This will be 23, 23, and 23. 23 times 8 is 184. I-add natin yung row 4. We have 0 here. This is negative 23. This is 17. This is negative 8. And this is 51. Whatever the answer will be the members of the fourth row. So 0 plus 0 is 0. 23 and negative 23 is also 0. 23 and 17, that will result to 40. 23 and negative 8, or 23 plus negative 8, this will be 15. And 184, dagdagan natin ng 51, this will be 235. Now, let's just copy the remaining rows. Next, ito namang ating third row. Di ba kompleto na? Meron na tayong 1000, 100 dito. Next ay itong negative 3, kailangan maging 1. So, yung ating third row ay mumultiplyan natin ng negative 1 over 3. Yung multiplicative inverse or reciprocal ng negative 3. At ipapalit natin siya sa mismong R3. So, the third row will be 0, 0. Negative 3 divided by negative 3 is 1. Negative 3 times negative 1/3 is positive 1. Negative 27 times negative 1/3, or i-divide lang natin. Negative 27 divided by negative 3, this is 9. Sunod natin ay itong 40. Kailangan ito ay mag-0. Kaya naman itong ating R3, kung saan nandun yung pivot na 1, mumultiplyan natin ng negative 40, tapos i-add natin sa R4. At ipapalit natin siya sa mismong R4. Mag-scratch dito tayo sa taas. Yung negative 40, i-multiply natin sa bawat entries ng row 3. So, meron tayong 0, 0, negative 40, negative 40, and negative 360. I-add natin sa entries ng fourth row. So the entries of the fourth row will now be 0. We also have 0 here. 0 din ito. Tapos itong negative 40 plus 15, meron tayong negative 25. Tapos yung negative 360, dagdagan natin ng 235, that is negative 125. And then we copy the other rows. And then finally, kumpleto na yung ating mga pivot except for negative 25. Ang gagawin na lang natin dito ay yung R4, mumultiplyan natin ng reciprocal ng negative 25, which is negative 1 over 25. Tapos ipapalit natin sa mismong R4. So in order to do that, we have here 0, 0, 0. Negative 25 divided by negative 25 is 1. Tapos, yung negative 125, pag minultiplyan natin ng negative 1 over 25, that will just be 5. Kapag sinulat natin yung mga remaining rows, ito na yung ating row echelon form ng augmented matrix. Dito, kailangan careful kayo kasi kapag may namaling isang term or isang number or kahit sign, mawala yung negative sign, malaki yung magiging epekto nun sa sagot, hindi natatama yung inyong answer. So we have successfully written the pivot as 1. Tapos 0 yung mga nasa baba niya, ibig sabihin, this matrix is already in row echelon form and we can translate it back to equation for back substitution. L1
or the first equation will now be W plus 4x minus 2y plus z is equal to negative 5. Ang second equation natin ay x plus y plus z is equal to 8. Third equation is y plus z is equal to 9. And the fourth equation is z equals to 5. Gagamitin natin yan for back substitution para makuha yung bawat values ng w, x, y, z. Yung z, meron na tayong value. So for y, we will use L3. We have y plus z equals 9, but z is already 5. So meaning we have y plus 5 equals 9. Transpose natin, this will be y equals 9 minus 5 or simply 4. Ito yung ating value for y. For x, gagamitin naman natin yung L2. Meron tayong x plus y plus z. That will be 8. Pero yung y, alam natin that's already 4. Yung z, alam natin that's 5. Hindi na lang ngayon natin alam yung x. 4 plus 5, we have 9. So transposing, this will be x equals 8 minus 9 or simply x equals negative 1. And finally, for w, we will use L1. W plus 4x minus 2y plus z. Substitute natin yung mga alam natin na values. X is negative 1, y is 4, z is 5. This will be equal to w, this is minus 4, minus 8, plus 5 equals negative 5. So simplifying all of these numbers, this will result to negative 7. And then finally, transposing negative 7, we have negative 5 plus 7, or simply w is 2. So in some reference books, kailangan yung inyong sagot ay naka-vector. So we can rename a certain vector, pwedeng small letter m, kasi yung ating matrix ay capital letter M. And then we will write here the numbers na na-arrive natin starting from W followed by X, Y, and Z. Kailangan in order siya. Hindi pwedeng magkabali-baligtad kasi respectively yung ating ordering ng answers. Inuna yung W, so unahin natin yung value for W, followed by the value for X, value for Y, and value for Z. Ito ngayon, yung ordered pair or yung vector na magiging sagot doon sa ating systems of linear equation. So that's it for Gaussian elimination. Basta ang dapat na maging goal natin ay hanapin yung row echelon form ng augmented matrix. Afterwards, pag meron na, i-translate yan pabalik ng equation and do the back substitution. In the next video, Gauss-Jordan reduction naman ang ating pag-uusapan. Thank you for watching. If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video.